Yeah, Yeah, now I can good start. afternoon to you, sir. Yeah, good afternoon, good afternoon, good afternoon, Yeah, all of you. this is the second interaction with Professor R.M. Chanavir, sir, regarding the process of developing research tool uh, in the field of social science research. And we have had one very useful interaction 1 week ago. And in continuation to that, today we are going to discuss about the model, the model which Dr. Chanvi sir has already worked out about developing a research tool, and keeping that in view, sir will be explaining like how we can uh, work on the same lines in our own research areas. Once again, I welcome Dr. R.M. Chanavir sir to this virtual platform and interaction with our research scholars of the Department of Social Work of Karnataka State Akamahadevi University. I welcome you, sir, on behalf of the department and all the staff. It is Thank you, over to you, sir. thank you very much. So, good afternoon to all of you, Dr. Sonar and the research scholars. Um, so I think you are able to see the screen. Are you able to see the screen? Sir, it is audible, sir. No, can you able to see the screen, the Yes, presentation? sir. Yes, sir. Yes, sir. So We that can is see. multidimensional model of resilience. Is it right? Yes, sir. Okay. All right. So in the last class, some some sound is coming. Okay. Is it okay to start? Yes, sir. Okay. So uh, in the last class, I was explaining about measurement of tools or measurement tools of measurement. Um, the way in physics or in medical science or in agricultural science, how they follow measurements. In the same way, we should also have some measurement tools like thermometer, barometer, or scale. These are all tools to measure on some indicators or variables. Now we can measure a table with scale, centimeter, and all. Height we can measure, weight we can measure. Like, in the same way, how to measure behavior? Behavior is qualitative. Now, when you look at, um, say, for example, you can look at these two objects. Can you see these two objects? Can you see these two objects? No, sir. No, sir. No, sir. We're not able to see. Now now it is able to see, sir. Yeah, yeah, you can see these two objects. Okay, what are these? Sir, one is pencil and another one is pen, sir. Okay, please describe pencil. All three, all three. Made of graphite. One, It is made pardon? of graphite, sir. It is It made of is graphite. okay. Made of graphite, sir. Fine. Then Then we once we write, we can erase easily, sir. so I am asking about this object. You describe this object, this thing, object, pencil. You describe it.
what you can understand, what you can see. You observe this pencil and you describe it. Yes. Okay, what is this? Pen. Okay, now you describe about this. What you observe, you just say. What you see, you say it. So the pen So color black, is black. black Okay, ball. black color. Okay. So it is long, Yes, it sir. is round. So these are all the observable things, observable, indicators. The characteristics of this object can be observed and measured. You can measure its length, you can measure its diameter, you can see its color. Okay. What is the weight also you can measure it. The physical characteristics of pen you can observe, you can see, and you can say. Okay, its color you are able to recognize its color is black. Even in black, how do you how much black, how do you say? Black you can how do you categorize black color? What kind of black Like is this? like dark color, sir. Dark black. Okay, dark black. Then what else other black will be there? Jet black. Hmm? Jet, Hello, jet, can't hear. Not properly audible. Yours. Dark black. Then jet what black, sir. else? No, not audible. What else? Shining black. Okay, no, not. I'm not asking about this. This you said dark, but in black, what other classifications you can make? Dark black one, other black, light black, moderate black. You Light can black. categorize like that. You can categorize like that. So it has some physical characteristics that you can measure. And color, can you measure? You can measure its length, you can measure its diameter, you can measure its width and length, you can measure. What about color? How do you measure color? What should be the what may be its size? It may be 5 centimeter, 6 centimeter long. Okay, this may be longer than this. What about color? Its length you can measure in centimeter. What about color? How do you measure color? Yes. In what way you will be able to differentiate colors? Sir, dark, light, Hmm. and Yeah. So modern. light dark, moderate dark, and more dark are the most dark. Yes, sir. Dark black it is there, light dark, moderate dark. Okay. So light black, moderate black, or dark black. You can make black color into three categories: light black, moderate black, and it is dark black. These three categories you can make in the color that you see. So color is a quality. It is not a quantity. Quantity can be measured. Quantity can be measured with some physical tools. Your temperature can be measured. Okay. So your weight can be measured, length can be measured, width can be measured. Because there is scale for it. There is measurement scale in centimeter. How much water you can
You can measure it in terms of liter, 1 liter, 2 liter, 5 liter, half liter, quarter liter. Okay, so the quantity you can measure in terms of kilogram or in terms of centimeter height, in terms of liter. Okay, in terms of speed, minutes, hours. No, you can measure the time. You can measure the distance. No, it may be in the form of a meter or kilometer. You can measure the distance. You can measure the time. Okay, so everything, every variable, every indicator is measured. These physical characteristics are measured. Time you cannot see. Can you see the time? Can you see the time? Hello? You are able to hear me? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Yeah. Can you see the time in the space? No, no. Ah, No, yeah. sir. Now, what is the tool, measurement tool for the time? Time you cannot see, but you can see it in where you can see in the clock, in the mobile, in the What? clock, in the mobile. You can measure the time. Although time you cannot see it, you can now able to understand the time. So, time variable can be measured now. Distance variable can be measured. Length variable can be measured. Height variable can be measured. Weight as a variable, it can be measured. These are the variables that can be measured, that can be observed, and that can be measured. Variable is the thing that you can observe and measure. So, the physical things can be observed and measured. Whereas the quantitative characteristics can be observed and measured, like height, weight, distance, and all. The quantitative things, the quantitative characteristics can be observed, can be seen, and can be measured. Okay, but whereas, as you said, the color or the time, you cannot see the time, but you are able to find, you are able to define the time in terms of clock, watch, and even in your mobile. In the same way, color you can see, but you cannot measure it. So you can just say it is light black or light green, moderate green, dark green. So that's how we classify the based on the appearance of the color. If color looks too dark or too thick, we say it is dark green, or little bit less, moderate, or even little bit less, we can say less green like. Okay, or light green, we can say. So some things, some characteristics can be measured, observed and measured. Some things cannot be seen but measured, but some things can be seen but cannot be measured exactly. Cannot be measured exactly, but we have to prepare some tool for it. Like behavior, can you observe behavior? Yes, sir. Yes, sir. How do you observe the behavior? What is behavior? You should read these concepts. You know, concepts are very important. Concepts are very, very important. If you understand the concepts, the meaning of concepts, you can refer sociological dictionary or psychological dictionary. You know, some academic dictionaries you have to refer, or even sometimes Webster's dictionary, Oxford dictionary also you can refer. But if you refer academic dictionaries, it is always good. You know, they explain with very good description.
So, what do you understand by behavior? Behavior means what? Yes. How do you understand behavior? Sir, I thought behavior involved the attitude, communication. Okay. So behavior is the way you can conduct yourself with others. The way you conduct with others, the way you interact with others, the way you relate with others, the way you see others, it may be attitude, the way you think about others, the way you talk about others, the things you do that can be observed, what work you do, what activities you do, that can be observed. You know, your activities are part of expressions of your behavior. The activities what you do. You get up early morning, that is your behavior. You talk to a person in a very gentle way, that shows your behavior. You talk roughly with some people, that shows your behavior. You know, when you see a snake, you run away. So that shows your behavior, that action, that activity, that communication, that expression, what you think, what you feel, what you think, what you feel, what you believe, what you look at, the way you look at, all this can be expressed in the form of activities, actions, or words, texts. So, what thoughts are going on in your mind, what feelings are going on in your mind, what your beliefs are, what your attitudes are, all your thoughts, feelings, attitudes, beliefs can be expressed through some action or activities or conduct, activities, action, conduct with others. You sit at home, you sit in university, you sit in canteen, you sit in bank, your behavior will be totally different. Your behavior in classroom is different, your behavior at home is different, your behavior in hotel is different, your behavior in market is different. Okay, your behavior differs from context to context, situation to situation. So that is where behavior earlier it was considered as a quality. It is a qualitative characteristic of a person. How the person is, you say this person is good, this person is dynamic, this person is intelligent. You know, you cannot see that intelligence, you cannot see the good. How do you assess the goodness? How do you assess that person is very rough? How do you say this person is gentle? How do you say this person is intelligent? How do you say this person is dynamic? Yes. You make these statements. You know, you see somebody who is talking to you or who is giving some lecture or something. You observe a person and you say he is very dynamic. How do you say that? You say he is very intelligent. How do you say that? Through his On his communication, sir. actions. His Okay. communication, his Mhm. personality, Okay. his Okay. intellectual, sir. No, that's what intelligence. How you can see? How you see the his intelligence? You are saying he is intelligent, but how do you see the intelligence? On behavior, through his performance, sir. Performance like, suppose somebody is giving lecture, you say he is very intelligent. How do you say Through that his intelligent? How do you make that assessment?
How do We you will make look that at his assessment? achievements. Huh? His achievements, sir. We will But look you at his. you don't know his achievements. He is giving lecture, and only on listening to the lecture you say he is very intelligent person. How do you make this assessment? He is intelligent. It is your assessment. How do you say? ಅವ್ರದ್ದು ಲೆಕ್ಚರಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, so it depends on his expression of information or knowledge that he transmits through his speech. You listen to his speech, the content of the speech. If that content appears beyond your knowledge or beyond your capacity, beyond your level, you say he is very, very brilliant. But it all depends, you know. Some say he is extraordinary brilliant. Some say he is brilliant. Some say okay. Same speech, suppose one person is giving lecture. You ask the people who listen to his lecture. Some say he is extraordinarily brilliant. Some say he is brilliant. Some say okay. Why this difference? Why this difference in assessment of his speech or intelligence? Assessment of his intelligence based on his speech. All are listening to his lecture. And some people say he is extraordinarily brilliant. Some people say he is brilliant. Some people say he is okay. Why this difference in statement, in assessment? It depends on Sir, their perception understanding level. differs, sir, from person to person. Yeah, perception differs. Why perception differs? The way we think is not similar what others people think, sir. Okay. It differs person to person, the way of thinking. On that we judge, on that we can judge whether the person is extraordinary intellectual or at lower level. Okay. So you have some expectation. You have some expectation. You have a standard of expectation or benchmark of a expectation. If a person talks this content or this content, if he talks, then you put him, you categorize him, you assess him as extraordinarily brilliant. Or if a person, according to your expectation, if he talks some things, you categorize it into moderate or you categorize into all right, okay. So it depends on his your expectation and his expression. If he goes beyond your expectation, above your expectation, if he is talking, then it appears extraordinarily brilliant. If he is talking to your expectation level, then you say yes, okay, he's fine. Or to some extent he is talking more than your expectation. If to more extent he is talking more than your expectation, so your assessment differs. Your assessment differs. So what is important is your perception differs from person to person, depending on your personal capacity, your personal knowledge, your personal skill, your personal attitude. You express, you make that assessment. He is extremely brilliant, he is brilliant, he is okay, he is very dynamic person, he is very good person. So our assessment depends on the situation and that person's conduct or behavior or expression or his action, his relationship, his action, his activities, his conduct, the way he conduct with others. That you can observe. Based on that observation, you make the assessment. So normally behavior is a subjective one. It is qualitative. It is not quantitative. Behavior you cannot see. And behavior normally seen in terms of qualities of a person.
The person is good, the person is intelligent, the person is dynamic, the person is positive, the person is having very introvert temperament or extrovert temperament. He is very healthy, he is very having good taste. So you observe his qualities and make assessment. And qualities cannot be measured. Qualities cannot be measured. But you make assessment like what? He is good, he is dynamic, he is extremely brilliant. These are all qualitative assessment, not quantitative. You cannot say he is 1 kg intelligent, 2 kg intelligent, or 50 kg intelligent. Not in quantitative terms. You cannot make that assessment. You can say this person is 5 feet 5 inch or 4 inch, or he is he is anemic, he is undernourished, he is just 30 kg, he should be 40 kg, but he is 30 kg. So when you say according to his age, he must be 40 kg, his weight must be 40 kg according to his height, weight, age, but his body mass index is 30 kg, it is showing 30 kg. So then you say he is not healthy. So to say healthy, you have some indicators: his height, weight, age. So accordingly, you make assessment. So for making proper assessment, you have some quantitative characteristics. You can measure the quantitative characteristics, but measuring qualitative characteristics is difficult one. That's why you say he is very intelligent, he is somewhat intelligent, he is okay, or he is poor. These are all qualitative assessment of behavior, of intelligence, of his qualities of a person, intelligence of a person. You make qualitative assessment. According to your perception, according to your judgment, you make your own assessment of that person. You also have your own assessment, what you are, how you are, your own assessment also you have, you know. And you make assessment of others also, depending on his on their behavior, conduct, activities, and action. So basically, the behavior concept includes thoughts, feelings, attitudes, beliefs, actions. All this makes behavior. So then when we say behavior is qualitative, it is quality of a person. Behavior is a quality of a person. So you have quantitative characteristics are there, height, weight, and all. Body mass index is there. It is quantitative characteristics. But qualitative characteristics of a person is behavior. That person's personality, that person's thinking process, that person's emotional status, emotional ability, that person's attitude, that person's skills, that person's beliefs, practices. All these are qualitative characteristics of a person. So how do we measure the qualitative characteristics? We don't have proper measurements like thermometer, barometer, kilogram, and all that scale. So to measure the behavior of a person, how people behave, what is the personality of a person, how to measure personality of a person, how to measure emotions of a person, how to measure the thinking ability of a person, how to measure beliefs of a person, how to measure attitudes of a person. So this requires qualitative measurement. We don't have quantitative measurement. So quantitative measurements are in ratio scale or interval scale, like thermometer and all, they are on interval scale. Your height, weight, kilogram, centimeter, meter, liter,
They are all in ratio scale, scale of measurement, nominal variable, ordinal variable, interval variable, and ratio variable. So these are the scales of measurement. How do you measure a person? Nominal, you call it, this is pen, it is a nominal. Why we use nominal? Why we say it is nominal variable? For what purpose nominal variable is used? Yes, you say pen. What is this? What is this? Am I audible? Hello. Mobile, sir. Audible, no? Yes, sir. Yeah, this Yes, is sir. mobile. Mobile, This sir. is pen. This is pencil. Okay. It's mobile, sir. These are all names. Yes, sir. Yeah, these are all names. These are all names. These are all the labels in the form of name. So you cannot measure. You simply say mobile to recognize, to identify. The purpose of nominal variable is to identify. That's it. Okay. So you cannot make any other assessment of that. It's the purpose of nominal variable is just naming. You put the name. You say this is a donkey. Can you say this is donkey? Is this a donkey or pencil? Pencil. Yeah. So you say, suppose for example, this is a donkey, this is horse. Can you accept? No, sir. So how do you came to know that this is pencil pen? By its physical characteristics. Hello, am I audible now? Yes, sir. Yes. Okay. So there is some electricity breakdown. So we'll just discuss about this. As I explained to you about the quantitative characteristics and qualitative characteristics of a subject, object, or person, or thing, or any organism. Every organism, every living being or non-living, animate or inanimate things. Living being like human beings or plants or animals, or non-living things like stone or cement or concrete or soil or whatever it is, atmosphere, these are all non-living things. All these things have qualitative characteristics and quantitative characteristics. Quantitative characteristics can be measured through some tools, height, weight and all. Qualitative characteristics can be observed but cannot be measured. So we have to have different tool for it. In the same way, for a person, for human being or for a person, he is having physical characteristics, quantitative characteristics that can be measured. Height, weight, body mass index and all. Anemia or nutrition status and all. Whereas the qualitative characteristics like color, you can say he is more dark, less dark, moderate dark. He is more white,
moderate white, less white. You can make out the color in terms of some classification. Low, medium, high. This is ordinal variable we say. Earlier I said nominal variable. Just to identify the person, tiger, donkey, we say tiger and donkey. Horse, we say. So we know this is donkey, this is horse. Why can't you say donkey to tiger? Suppose tiger is there. You'd say it donkey, what difference it makes? What difference it makes? Suppose some tiger is coming. You say this is donkey. What happens? What happens? Whether tiger will get angry. Suppose you tell horse this is donkey. What happens? What horse will do? Horse does not know. Donkey does not know. Tiger does not know what we are calling them, what we are talking about them. Okay. It is for our purpose, for our benefit, and for our purpose, for our convenience, we have put them names. They don't know what they are. They may be knowing something else. We say we are human beings. But what tiger thinks when we are before tiger? We think it is a tiger. But what tiger thinks of us if we are before tiger? Yes. Suppose you are before tiger. You say this is tiger, but what tiger will think about you? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So you think you are before tiger, you say this is tiger. Okay. But tiger, does tiger know that you are calling it tiger? No, sir. Why it doesn't know? You are giving tiger brave and all that qualities you have to say. But what tiger thinks about you? You are before the tiger. We cannot say that, no, sir. He thinks you are food. Yeah, No, it tiger thinks thinks about of you as food. Yes. For tiger, you are food. That's it. That is its Yes, sir. perception. That is the level at which it can think. Its cognitive ability, its thinking capacity is that, whatever thing comes before it, the living things, it is food for it. That's it. So what you think about tiger is one thing, but what tiger thinks about you, you don't know. But mostly tiger thinks you as food. So it is for your purpose, for your convenience, you make all these characteristics measurable, observable, and measurable. In the same way, the behavior of a person, it is part of qualitative characteristics, qualities of a person, quantitative characteristics of a person. So, but we are talking about qualitative characteristics of a person. His personality, his thinking ability, his attitude. We want to observe and measure his personality. We want to observe and measure his thinking ability. We want to observe and measure his attitude. We want to observe and measure his belief. We want to observe and measure or assess a person's activities. So we want to observe and measure the qualitative characteristics of a person. We want to assess it. Why this assessment is necessary? Because we need some standardized tool to say, if people are having these characteristics, they are classified as this, like extrovert or introvert. If a person is talkative, if a person is active, if a person is positive, if a person makes
more and more friendship. When you see this, or when you ask him all these things, when a person responds positively to these characteristics, what kind of person he is? You say he is very extrovert person. Suppose there is a person who answers to your question that he doesn't like to talk to people more, he doesn't like to make more friendship, he doesn't like to involve in social activities. What kind of person that is? He is introvert. So, based on your questions, he answers, and based on his answers, based on his the observations, whatever answers he has given, based on that observation, you make assessment that he is introvert. So, you take the opinion of the person on some scale and you make proper assessment, proper judgment, or proper assessment of that person. So here, behavioral measurements are very important. How do we measure the behavior? IQ test is there. IQ test is there. So, now you take, for example, ACER is one organization. That ACER organization, every year it conducts assessment of primary school children. And they brings out a report. Normally we get the results like a 7th standard child is having the ability to solve the problems, mathematical problems of 5th standard. Our 7th standard child is having a language aptitude, Kannada language aptitude, English language aptitude to a level of 5th standard child. That means that 7th standard child is not having 7th standard language knowledge, mathematical knowledge, science knowledge. His level, his IQ level is of 5th level, but he is in 7th standard. Now this assessment we make. How do we make? How do we say this child is studying in 7th standard, but his language aptitude is Kannada language aptitude, English language aptitude, numerical aptitude, mathematical ability aptitude is of 5th standard. How do you assess this? Yes. How you can say this? It's not that difficult to think about, right? How do you test the children? How do you test the IQ of children? Intelligence of children? Sir, Exams. Yeah. Through exam or through test. Through exam and through test. Sir, on his performance level? What will be in the test? What is there in the test? Test means what is there? What will be there? ಈಗ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತಂದಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್. ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. 7ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದಾವೆ, ಆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ದು ಭಾಷೆದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗಣಿತ ವಿಷಯದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಕೂಡ ಗಣಿತದ ಏನು ಪಾಠಗಳದವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠದ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ತಪ್ಪಾದರೆ 0 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಕೊನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಗು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಡೋ, ಬಿ ಗ್ರೇಡೋ, ಸಿ ಗ್ರೇಡೋ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರ ಅಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ MSW ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಅವಾಗ ಅವನ ಹತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಅದನ ಇಲ್ಲೋ, ಹೆಂಗಿದೆ, ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? Sir, we need to conduct test. ಏನಿರ್ತದೆ ಟೆಸ್ಟ್ದಲ್ಲಿ? ಟೆಸ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ವರ್ಗ ಏನಿದೆ, ಆ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಏನು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವನು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ಸಿ ಗ್ರೇಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ಡಿ ಗ್ರೇಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು 70 to 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. 60 to 70 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 69% ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 50 to 59% ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 49% ಕೆಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಕಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿದು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಮಗುವಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಈ ಮಗುವಿನ ಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈ ಮಗುವಿನ ಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ? ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ. ಅದೊಂದು ಟೂಲು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆಯ ಮಟ್ಟ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೇನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆಯ ಮಟ್ಟ, ಭಾವನಾ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಅದನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆಯ ಮಟ್ಟ ಹೇಗಿದೆ. ಈಗ ಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ, ಭಾವನೆಯ ಮಟ್ಟ ಹೆಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಭಾವನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು Sir, through his expression, sir. ಏನು? ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ Through his expression, sir. ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ. ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು? ಸರ್, ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆ ಎಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಅದು ಭಾವನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನಿರ್ತದ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಕೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಆಡಿಬಲ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಯ ಭಾಗವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಆ ವಿಷಯದ ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾವನಾ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಕೆಲವೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾವನಾ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಟೆಂಪರಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಭಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಪಡೆದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನ ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಶಿಕ್ಷಣ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸ್ತದೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯುವಕರು, ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗಿದೆ, ಅದರದಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದಾವೆ, ಅಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದಾವೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದಾವೆ. ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತಗೋತೀವಿ, ದೇರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಂಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಳತೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಏನು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ಒಬ್ಬ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅದಾನೆ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅದು ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು 100 ಜನ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮುಗಿಸಿದವ್ರಿಗೆ ನೀವು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ನೌಕರಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಬೈಕ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಶೋ ಇಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕವಾಗಿ ತೋರಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗಳದಾವ, ಎಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯರ ಹತ್ರ ಅದಾವ. ಸೊ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಟೂಲನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಭಾವನೆಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಭಾವನೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಟೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟ ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಭಾವನಾ ಮಟ್ಟವನ್ನ, ಮನೋಭಾವವನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೌಶಲ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಏನದವ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಮೂಲಕ. ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಅಂದಾಗ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ, ಲೋ, ಮೀಡಿಯಂ, ಹೈ, ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು, ಮಾಡರೇಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು, ಲೈಟ್ ಡಾರ್ಕು, ಹೆಂಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಕೋರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ 1, 2, 3 ಅಂತ. ಇದು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ, ಎಸ್ ನೋ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ, ಹೌದು ಇಲ್ಲ, ಎಸ್ ನೋ, 0, 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀವು 2 ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಒಂದು ಬೈನರಿ ಡೇಟಾ ಅಂತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೈನರಿ ಡೇಟಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ಹೌದು ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಹೌದು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 0 ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಒಂದು ಆವಾಸ್ ಯೋಜನಾ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ, ಹೌದು ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ಹೌದು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 0, ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ 1. 0, 1 ಇದು ಬೈನರಿ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದು ಇಲ್ಲ, ಹೌದು ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹಿಂಗಿರ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಬೈನರಿ ಡೇಟಾಗಿಂತಲೂ ಲೀಕಪ್ ಸ್ಕೇಲ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆರ್ಡಿನಲ್ ಡೇಟಾ ಇರ್ತದೆ. ಲೋ, ಮೀಡಿಯಂ, ಹೈ ಅಂದ್ರೆ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಿಕರ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೇಲೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಿಂತಲೂ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು, ಅದೊಂದು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ತಗೋತೀವಿ. 1 2 3 4 5 ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 1 2 3 4 5 ಅಂತ ಸ್ಕೋರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಆರ್ಡಿನಲ್ ಡೇಟಾ. 1 2 3 4 5 ಇದು ಏನದಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಒಂದು ರೇಂಜು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 1 1 2 3 4 5 ಅಂತ ಏನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ಸ್ಕೋರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ. 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಿಕರ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಲು, ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ, ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಉತ್ತರ 5 ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ, ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು. 5 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಉತ್ತರ ಇರ್ತವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಿಕರ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೂಲಕ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ನೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ನೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಗುಣಗಳ ಮಟ್ಟ ಏನಿದೆ, ಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಾವನೆಯ ಮಟ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೋಭಾವ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಿಕರ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದೊಳಗ ನಮ್ಗೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವಾಗ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾಲೆಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಮೋಷನಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಮಿಲಿಟರಿ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ಒಳಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಮೆರಿಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿದು ಎಮೋಷನಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ, ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಟೆಂಪರಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಎಮೋಷನಲ್ ಟೆಂಪರಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಕ್ಷಮತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಿಕರ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಿಕರ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಈಗ ನಾ 5 ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಅಗ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ, ಅನ್ಸರ್ಟೇನು, ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ, ಈ ಥರ 5 ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ, ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತರವನ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು 1 2 3 4 5 ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಅದು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ಸ್ಕೇಲಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಸ್ಕೇಲ್ದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕದು. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಪನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸಲ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟು, ಬಿಹೇವಿಯರ್ದು ಅಂಶಗಳು ಏನದಾವೆ, ಅದರ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನದಾವೆ, ನಾಲೆಜ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದೆ. ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲೆಜ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟು, ಎಮೋಷನ್ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟು, ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಒಂದು ಅದರದ್ದು ಅಂಶ, ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಒಂದು ಅಂಶ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದರ ಅಂಶ, ಬಿಲೀಫ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂಶ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಹೇವಿಯರ್ದು ಅಂಶಗಳು. ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡ್ತಾರೆ, 5 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ದು ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಅಂಶಗಳು
ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಮಾಪನ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸು ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ? ಈಗ ನಾವು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ಎಸ್ ನೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತಗೋಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್? ಎಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗ್ತವೆ, ಬಟ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಗುರುತಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗುರುತಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಇದು ಕಪ್ಪು ಅದನ್ನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದ ಮುಗಿತಾ, ಅದರ ಕಪ್ಪಿನ ಗುಣ ಏನಿದೆ, ಆ ಗುಣದ ಒಂದು ಮಟ್ಟ ಏನಿದೆ ಅದು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೈನರಿ ಡೇಟಾ, ಎಸ್ ನೋ ಡೇಟಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಏನು? ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅದು ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿವೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಸ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ. ನಾನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ಹೌದು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಮನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ಹೌದು ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಇದೆ, ಹೌದು ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಹೌದು ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಯಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮಿಂದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾದರೆ, ಬೆನಿಫಿಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದ್ರ ಮಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಪನ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನ, ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾವನಾ ಸ್ಥಿತಿ, ಟೆಂಪರಮೆಂಟು, ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೋಭಾವ, ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಲೀಕರ್ ಸ್ಕೇಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ Sir, can you define ordinal variables once again, sir? ಆರ್ಡಿನಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಲೋ, ಮೀಡಿಯಂ, ಹೈ ಅಂತಿದೆ. ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು 2, 3, 4 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಅದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. 0 ಕಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಅದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆರ್ಡಿನಲ್ದಲ್ಲೂ ತರಬಹುದು. ಲೋ ಇನ್ಕಮು, ಮೀಡಿಯಂ ಇನ್ಕಮು, ಹೈ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1, 2, 3 ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು 1, 2, 3 ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ, ಲೋ ಟು ಹೈ ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಅಂಕಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ 50 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಕಗಳು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರು, ಥರ್ಡ್ ಯಾರು, ಫೋರ್ತ್ ಯಾರು, ಫಿಫ್ತ್ ಯಾರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಈಸಿಲಿ ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ರ್ಯಾಂಕಿಂಗು, ಆರ್ಡರಿಂಗು, ಮೊದಲನೇ ಮಗನೋ, 2ನೇ ಮಗನೋ, 4ನೇ ಮಗನೋ, 3ನೇ ಮಗನೋ, ಇದೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ಮಕ್ಕಳು 4 ಜನ ಆದರೆ, ಆದರೆ ಮೊದಲನೇ ಮಗು, 2ನೇ ಮಗು, 3ನೇ ಮಗು, 4ನೇ ಮಗು, ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ 50 ಜನ ಆದರೆ, ಇವನು ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡು, ಥರ್ಡು, ಫೋರ್ತು
ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಸ್ಕೇಲ್, ಅದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ. ಸೊ ಇದು ಲೀಕರ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಆರ್ಡಿನಲ್ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. 1, 2, 3, 4, 5 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಪ್ಪೋದು, ವಿರೋಧಿಸುವುದು ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಮಟ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ತೀನಿ, ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಮಟ್ಟ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಚಲೋ ಅದ, ಬಹಳ ಚಲೋ ಅದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ. ಬಹಳ ಚಲೋ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾವನೆಯ ಸ್ಥಿತಿ. ನಾನು ಏನ್ ಅದಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ವೇಟ್ ನಂದು ವೇಟ್ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇವ್ ನಾನು ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದ ಒಂದು ಮಟ್ಟವನ್ನ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯೋದು ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಇರ್ತಾವ. ಆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ, ಟ್ರಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನೀವು. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾನದಂಡಗಳು ಇರ್ತಾವ, ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಇರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಳೀತಾ ಇದ್ರಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಈಗ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ? 1 ಕಿಲೋ ಗಟ್ಟಿನ, 2 ಕಿಲೋ ಗಟ್ಟಿನ, 3 ಕಿಲೋ ಗಟ್ಟಿ, ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಐತದ. ಅದಕ್ಕೊಂದು 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. 1, 2, 3, 4, 5 ಒಳಗೆ ಅದು ಸ್ಕೋರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾವ ಮಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಾನು ವೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅದು. ಇವನು ಫಸ್ಟ್, ಇವನು ಸೆಕೆಂಡ್, ಇವನು ಥರ್ಡ್. ಹೌದಾ? ಆ ಒಂದು ಮಟ್ಟವನ್ನ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇವ ಫಸ್ಟ್, ಇವನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇವನ್ ಥರ್ಡ್, ಇವನ್ ಫೋರ್ತ್, ಇವನ್ ಫಿಫ್ತ್. ಆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಏನದವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಿಚಾರದ ಮಟ್ಟ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ನಾವು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ತೀನ? ಹೌದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ. ಆದ್ರೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಪ್ತೀನಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವನ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಪ್ತೀನಿ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಪ್ತೀನಿ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಪ್ರಜಾತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಪ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ನಾನು ಒಪ್ಪುವಿಕೆಯ ಅಥವಾ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಪ್ಪಬಹುದು. ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಪ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಪ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾರವನ್ನ, ವೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವ್ರು ನಾನು ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 1 ರಿಂದ 10 ಸ್ಕೋರ್ದೊಳಗ ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? 10 ಕೊಡ್ತೀನಿ. 10 ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೇಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದನ್ನ. ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ 8 ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವ್ನ ಸ್ಕೋರ್. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಈ ಒಂದು 10 ಜನ ಅದ, 10 ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ. ಇವನು ಫಸ್ಟ್, ಇವನು ಸೆಕೆಂಡ್, ಇವನು ಥರ್ಡ್, ಇವನು ಫೋರ್ತ್, ಇವನು ಫಿಫ್ತ್, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇವನ ಬಹಳ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದವನಿಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸ್ಕೋರ್. ಹೌದಾ? ಅಥವಾ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಹೇಳೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಮೇಲೆ. ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂದ್ರೆ ನೀವು 1 ರಿಂದ 10 ನೀವು ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಅದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಆ ಅಂಕ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ.
1ರಿಂದ 10 ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಭಾಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದವನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದವನ ಜೊತೆ 10 ಮಂದಿ ಅದಾರೆ ಅಥವಾ 5 ಮಂದಿ ಅದಾರೆ, 5 ಮಂದಿಗೆ ಭಾಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಪರಿಚಯ. ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅದ. ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಅಂಕಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವನಿಗೆ 2 ಕೊಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ರೆ 3 ಕೊಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ 4 ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅಥವಾ 6-7 ಕೊಡ್ಬೋದು. ಭಾಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದವನಿಗೆ ನೀವು 10 ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ವೇಟು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಅದು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ವೇಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ನಂದು ವೇಟು ಮೋದಿಗೆ ಎಷ್ಟು, ನಂದು ವೇಟು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಎಷ್ಟು, ನಂದು ವೇಟು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು, ನನ್ನ ವೇಟು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗೆ ಎಷ್ಟು, ಇದು ವೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾರ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸು? ನನಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸು. ನಿಮಗೆ ಬೈಡೆನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಮೋದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸು. ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಅದನ್ನ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ, ಅವ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವನೇ ಭಾರಿ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ನೀವು. ಅಥವಾ ಇವನ್ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ನನಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ನೀವು ಲೀಡರ್ಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಯತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವೇಟ್ದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ವೇಟು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಯತೆ. ಸೊ ಈ ಆದ್ಯತೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 1 2 3 4 5 ಹಾಗೆ ಅತಿ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಒಪ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಪ್ತೀನಿ, ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಈ ಒಂದು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ದಲ್ಲೇ ನಾವು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ವೇಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಲೀಕರ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಇರ್ತದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ದು. ಈಗ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿದು ಯಾವ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ನೀವು ವೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಈಗ ಬಿಜೆಪಿದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಎಷ್ಟು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿದ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ, ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅದರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸು, ವೇಟು, ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಭಿನ್ನ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೂಲ್ ಬೇಕು. ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಎಲ್ಲರ ವೇಟ್ ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಟೂಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಹೈಟು, ಎಲ್ಲರದ್ದು ವೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಟೂಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಭಿನ್ನತೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರದ್ದು ವಿಚಾರಗಳು, ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವಗಳು, ಎಲ್ಲರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲರ ಸೋಷಲೈಸೇಷನ್ ಬೇರೆ, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕಲ್ಚರ್ ಬೇರೆ, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬೇರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಟೂಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಪನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್?